مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jahid. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jahid Institute of International Languages. In this lesson, we will learn about to open in Arabic. Are you ready? Let's start. To open in Arabic is فتح. فتح. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان or زمان tense. الماضي or ماضي past. البسيط or بسيط simple. أنا فتحت الباب or أنا فتحت الباب. I opened the door. أنا I فتحت opened or I opened. الباب the door. باب door. نحن فتحنا الباب or نحن فتحنا الباب. We opened the door. نحن we. فتحنا open or we open. الباب the door. باب door. أنت فتحت الباب or أنت فتحت الباب for male. You open the door. أنت you. فتحت or فتحت open or you open. أنت فتحت الباب or أنت فتحت الباب for female. You open the door. أنت you. فتحت or فتحت open or you open. الزمان المضارع البسيط. The simple present tense. المضارع or مضارع present. أنا أفتح الباب or أنا أفتح الباب. I open the door. نحن نفتح الباب or نحن نفتح الباب. We open the door. أنت تفتح الباب or أنت تفتح الباب. You open the door for male. أنت تفتحين الباب or أنت تفتحين الباب. You open the door for female. أفتح open or I open. نفتح open or we open. تفتح open or you open for male. تفتحين open or you open for female. الزمان المستقبل البسيط. The simple future tense. المستقبل or مستقبل future. أنا سوف أفتح الباب or أنا سأفتح الباب. I will open the door. أنا سوف أفتح الباب. It is for distant future. أنا سأفتح الباب. It is for near future. سأفتح I will open or سوف أفتح I will open. نحن سوف نفتح الباب or نحن سنفتح الباب. We will open the door. سوف نفتح we will open or will open for distant future. سنفتح will open or we will open for near future. أنت سوف تفتح الباب. You will open the door for male or أنت ستفتح الباب. أنت سوف تفتحين الباب. You will open the door for female or أنت ستفتحين الباب. الأمر or الأمر the imperative mood. افتح الباب or افتح الباب. Open the door for male. افتحي الباب. Open the door for female. لا تفتح الباب or لا تفتح الباب. Don't open the door for male. لا تفتح الباب. Don't open the door for female. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.